mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yermande nuyoob barke yi nuyoo faaxe ko fii si AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu siwaat fii di waxtaan ak yéen di weekly review show mooy programme tey bi bisi tey bi dal di tolloog bésib dimanche fukki fan ak ñetta si July atum 2025 gan yi tey du ñen ñu dut Honourable Modou Lamin B moom mooy di National Assembly member representing Banjul North ba pare tamit ñu daldi fi am Honourable Musa Cham moom mooy di National Assembly member representing Serekunda waxtaan ñi tey ji nag ay pàccaleen ñu ngi waxtaanee constitution bu Gambia bi nga xam ne mooy 1997 constitution bi dineen duga tamit si 2024 draft bi nga xam ne moom leen daxadali ko sànni si néegi député yi ñu bari gisee ko ne mooy constitution yi Adama Barrow Gambia ñu bari wax neen ne booba constitution bu jaaloon musiba dal di ñu dal ndite constitution booba Adama Barrow ak ñi ko jegeñ rek la defar baaxut si Gambia baaxul si sun doomi baaxul si niti waa Gambia ñun ñi na di laajte waaw ana 2020 draft bi nga xam ne dépassé nañ si 116 million ndite 2020 draft bi ñu bari gisee nañ ko ne moom mooy the people's constitution moo nekk constitution boo xam ne baax na tey baax na ëllëg a gannaaw ëllëg baax si Gambia ak si niti Gambia waaye ana 2020 draft bi ñun ñaa ngi laajte si jamono yi nag 1997 constitution bi moom la Gambia di wéyee fi mu nekk ma dal di njëkkee rek si Honourable Musa Cham ndikte moom mooy mag Honourable Modou Lamin B moom mooy rakabon xaaral ma dal di njëkkee si mag Honourable Musa Cham ñu ngi lay gërëm di la santa di la jox sa wàcc waaye boo man sekk mais la rek nga dal di nuyuwante suñu déglukat yi bala may ñëw si Honourable Modou Lamin B asalaamaaleykum Saliu ñu ngi laa gërëm si liggéey bi nga def liggéey bu rafet bi comme nu ko moti waxee rek bari na lool ñu ngi waxtaane lu bari waaye néew na tamit ñuy waxtaani réew parce que waxtaani réew moom su réew mi jagee rek li ñoo waxtaan leneen lu ñuy mun a waxtaan sala moo xëcc kon ñu ngi laa gërëm ba pare itam déglukat itam ñu ngi leen di gërëm yéen tam si seen waxtu seen time loolu lu feeñal rek mooy bugga sa réew ñun mi tamit di waxtaan ak yéen génnuñ dañuy bugga réew mi waaye nag kon si gàttal ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm kon jërë ngeen jëf ba si kanam tuuti. jërëjëf Honourable Musa Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si Honourable Modou Lamin B Honourable Ba yow itam ñu dal di la may rek nga dal di nuyu wante suñu déglukat yi. jërëjëf Mr Ndiaye asalaamaaleykum Honourable Musa Cham asalaamaaleykum Mr Ndiaye di wax tamit asalaamaaleykum képp koo xam ne mu ñëw déglu right now nii ak képp koo xam ne tamit dinañu déglu after the programme di nuyu tamit waa Banjul North ñoo xam ne ñoo ma jox the mandate pour ma represent leen in the parliament di nuyu nag the entire Gambian people ak képp koo xam ne yaa ngi si diaspora bi comme lu ko Honourable Musa Cham waxee di rafetlu pour nekk si plateforme bu am solo bi plateforme bu am njëriñ bi parce que plateforme bi nekk na plateforme boo xam ne wax dëgg ne yàlla mu ngi impact positively as far as the progressive Gambia boo xam ne moom leen bugg a gis mu ngi ko yóbbu to that direction te tamit di sant yàlla bu baax pour nekk si plateforme bi tey pour waxtaanee comme noo ko waxee si sa introduction bi topic bu am solo boo xam ne at the end of the day am nañ yaakaar ne suñ paree si discussion bi the Gambian people in the Gambia and in the diaspora will understand ñun lan mooy suñ stand and lan moo tax loolu mu nekk suñ stand when it comes to the draft constitution. Asalaamaaleykum. jërëjëf Honourable Modou Lamin B fi mu nekk ma dal di tàmbali laajte yi ma dal di ko njëkkee rek si Honourable Musa Cham
waaye bala may ñëw si laajte rek mu am lu ma bëgg a laajte Gambien ñu bari tàmmaneen di wax ne doy ak UDP dunde mun a jaaru si benn taal waaye nag ndeysaan bu yàggut rek maa ngi xool programme si nga xam ne mooy li de xew si néegi député yi ma dal di gis Honourable Musa Cham ni mu si sonné di wax ma dal di xool Honourable Modou Lamin B moom itam sona di wax ndeysaan te li tax ngeen a wax nekku ne seen famille tax ngeen a wax waaye loo xam ne mooy jëriñ askan bi yëpp te nit koo gis am na lu dis lum enu si familleem sa kër ga si jabaram wala doomami wala sa koñ ba waaye loolu yëpp mu diis mu oyof yéen a ngay ñëw si néegi député yi di def seeni liggéey te liggéey bi ànd ak wax ju métti booleeg seen constituency lu xew ñun ñi dal di ñëw di jàmbat rek télévision yi radio yi maa ngi see boole tamit askani Gambia ji radio fu nekk ñun ñaa ngi leen a oo te yéen tamit nit ngeen da ngeen am seen issues yoo xam ne si famille bi ak si relative si ma bëgg laa laajte Honourable Cham naka nga dee mun a handule issues yooyu leen ak sa liggéey ak liggéey néegi député yi. waaw jërëjëf Saliou comme ni nga ko waxee rek xam nga mbiri su la yàlla dénkee nga bokk si ñi nga xam ne ñooy liggéey like a social engineer ñun social engineer ne loolu la ñu yàlla jëndatoo ñun dañ yàgga defar pour communities. We started with our community, then we expand, swing service to so many other communities in the country. But live door liep moy man mota kera suma deliberation ci National Assembly wax na len ko won na len ne suma mam bu mo nek député muy Honourable Jibu Jang nga xamni mo suma mam ki jur suma ya ñoo bokk ndey ak bay 1965 la nek National Assembly member then 1992 suñu waxé ne UDP ak PDOIS duñ dé dégo ak yoy nonu maybe we disagree in principle but lena lañ wara xam the biggest set is Gambia so gene Gambia rek bolé sa bop ci benen set rek yaangi tutil sa bop UDP bu ngay gis suma mam Jibu Jang ku ci am ciir la bokk na ci nga xamné ñoko taxawal so lañ fatale ko decree 89 bu condemné all politicians you know nga xamné at one time ñu don serve the government mom bokku ci won he was immune because of ligéyam bu baax so ci gatal moy ñun dañ am ciir UDP Modou Lamin B mi di ñu déglu gis na man non la nekké ci National Assembly amon na sa ben député bu mo ne Cham yo kañ ñepp sa xarit lañ mané ko man ñewuma fi pour ut non duguma ci politique pour ut non te yaakaar naa ne tam suma ci génnee tam dama delluwaat ci suma nit ñan ñooy suma nit yi mooy niti Gambia ak nit yi nga xam ne ñoo dëkka ci tund yi so ñooñu lay delluwaat te foofa mbiri parti amu fa so man suma taxawaay mooy mbiri réew mi lana jaadu lana jaaduwut lan la askan bi di jooy man yooyu lay dox man doxuma ci division te kenn mënuma bare suma parti that's the principle of my party suma party doy soko sété danaka is a revolutionary party bi nga xamné dafa am lim buga dugal ci doomi Gambia doy mu ngi buga dugal ci doomi Gambia moy doomi Gambia bi nga xamné dina mëna sa dekam regardless to your political affiliation lolu ñu oyé nurturing sovereign citizen so neke sovereign citizen do gis yu mel non lan ngay gis moy réew mi parce que réew mi ñoko bokk comme niñ ko waxé rek marché bi su séré si ñun ñëpp la séral ya ngi understand du sér si man be bare yomba si Lamin Ba be bare yo reasonable si yow dédé ñun ñëpp ñoy face jankuwante ciono gi yëpp comme ni ma ko dé waxé rek tamit su dé né haw nga tané tamit sa bété lolu ciono la si réew mu nga xamné ndol ñaaka dafa bari so kon ma to mbé ci kanam dal ma ngeen di déglu jërë ngeen def
jërëjëf Honourable Musa Cham fi mu nekk ma dal di ñëw rek sa Honourable Modou Lamin Ba. Honourable Ba yow itam li ma laaj sa naataango bi Honourable Cham rek moom laa laaj yow nit nga da nga am responsibility si kër gi sa jabar sa doom yu mbokk yi ak yeneen na nga mun a boole sa liggéey ak lii lépp. jërëjëf Mr. Njai laajte nga question bu jaral laajte te tamit mu am solo torop parce que tey man as Modou Lamin Ba dama nekk ñaari façon in a sense ne dama am lu ñoo ooyee a public life and also a private life te duma leen nangu suma public life ak suma private life ñu intersect in terms of naka laay doxalee suma liggéey lii mu nekk lu am solo loolu tax yàlla def na sa ne even sumay def politics ak duma ko leen def suma biir nekk. Anybody who approach me or want to talk to me about politics, I will always grant your audience new tasesi bureau UDP bu nekk Banjul wala any other place boo xam ne you feel convenient boo xam ne we can discuss that particular thing loo bëgg ñu discuss. But notwithstanding, I believe that I am the servant of the people. The man ma dem laajte the mandate from the people. Loolu ta always damale am at the back of my mind ne no matter what I should better represent the people. And how can I do that is by addressing their needs and their concerns in Parliament. Parce que lu jëna am solo mooy man dama am understanding that the people are my biggest strength because I am in Parliament because of the people and because of they voted for me. They have the trust and gave me the mandate. So no matter what, 24/7, I should be working for them. And understanding the representation is all about serving. The monekalu am solo torop. Why come to discuss one right? I will try by all means to make sure that Suma don't do good at all. Because we want to have a very, very good interview and in a very short time. Why my yegalane man Modou Lamin Ba, Suma private life and Suma public life are two different things that I put in place, and alhamdulillah it is really working for me. Jërëjëf Honourable Ba. Honourable Cham, Adama Barrow indi na 2024 draft constitution bi ñu bari ko gisee ne mooy constitution ni Adama Barrow. Si ngaatal li nga ko war a ooyee mooy di Adama Barrow constitution as opposed to the 2020 draft constitution bi nga xam ne Gambia ni ñu ngi ko gisee ne mooy di people's constitution. Ma bëgg laa laaj rek Honourable Musa Cham lan nga foog ne mooy li waral ñu vote dal di reject 2024 draft constitution bi. Jërëjëf Saliou loolu lu ko waral mooy ñàkk a xam system failure moo waral loolu. There is not much civic education. National Council for Civic Education su doon ne dañ leen empower suñu amoon nguur gi nga xam ne pour askan bi eewu soxal na leen ndikoon si li ñoo duga ni yëpp duñ ci duga parce que soo ko seetee di executive mooy nguur gi nga xam ne moom lañ sànnil carte mu toog fa si boppi réew mi mooy di executive moom moo am doole pour indi this draft constitution promulgation bill boobu noonu keneen mënu koo indi man mënuma faa indi loolu keneen mënu ko faa indi lu mooy ñoom waaw léegi ñu laaj suñ bopp ne ñu indi bii gaay indi ko fii bii yoon lana ko waral dañ indi woon te booba ñu indi woon mooy di 2020 draft bi ñu indee 2020 draft bala ñu ko doon indi nguur gi daf si dugal xaalis bu bari bi mu ci dugalee xaalis bu bari about 116 million am na ñi nga xam ne ñu ngi justify sax ne xaalis boobu waroon naa mun a dugal si suñu lopitaan yi si suñu school yi ak yeneen a yeneen only for it to be thrown down to the drain. You understand? So waaye ba tey executive itam ñu indiwaat beneen because it is within their remit mun nañoo indi beneen waaye nag constitution bi su ko gaay indee that's not the end of it mun nañoo def lu leen nee in that constitution waaye nag dafa war a jaar through a process ban process la moo jaar process bi mooy they will table it mooy di first reading su jëmee first reading ñu ñëw second reading kerak nag si second reading lañ nekka second reading député yi dañoo debate
the objects and reasons of that constitution. Objects yi mooy what mooy lana tax ñu war koo am object dafa xaw a niroo reasons mooy ne suñ ko amee ban njëriñ lam ñoo amal ak tam ñu waxtaan lana tax ñu war koo am so suñ waxtaanee loolu ba pare ñu vote. Speaker will put the question to the members. That is parliamentary procedure. Ndax buga nañ ñu adopt the constitution pour mu dem to another level. That is the committee stage. So constitution bi demee committee stage. The committee they will do the needful. Mooy dinañ am public hearing, dinañ engage the public, CSOs, all stakeholders ku nga xam ne da nga am interest in the constitution di nga ñëw to that committee nga present your position paper tooga ñoom clauses yi nga xam ne da nga fa am issues nga advance yow yan nga am ngeen debate ko understand nga convince lañ ñu def ko fa suñ jógee si loolu ñoom committee suñu paree seen liggéey dinañ ko indi to the plenary mooy the general body. They will table a report. You understand? Suñ table a report on their works and findings and recommendations, then the speaker will put it to the members. Ñoom committee bi yuñ recommend clauses yoo xam ne benn balan lañ recommend ñoom dinañ ko su ne ñëwee mu ne clause 2 nangam committee bi what are your recommendations? Committee bi suñ ne dañ bëgg a clause boobu stay clause boobu dinañ ko debate lu tax mu war faa stay comme benn député itam dinañ ci wax ñoom ñu ne bëgguñ dee mu stay su ko ñu debate ko ñu put the question ñu vote luy am mu am yaa ngi understand te loolu noonu dafa dem all the way even consideration stage and the third reading sir before the third reading député yi mun nañoo indi amendments. Honourable Cham consideration stage bi ak committee stage bi benn la am den ute du benn consideration stage mu ngi nekk committee of the whole house beneen committee stage mooy dañ am committees committee of health gender social welfare finance and public accounts committee comme fu ma nekk the monitoring of the implementation of government project foofu dafa am benn député yu nekk si committee si yaa ngi understand but consideration stage mu ngi dem committee of the whole house député yëpp ñoo bokk si committee boobu foofu la ñoo toogee di toj yax yi benn ku nekk sa xalaat ak committee bi luñ indi ñu dibéer ko suñ si d'accord mu nekk si loi bi. ok leer na nañ soo tegee foofu sa baaraam rek Honourable Cham su ko defee naa ñëwaat soo kanamee tuuti nga dal di jekkale foofu fi mu nekk ma dal di ñëw si Honourable Bah Honourable Modou Lamin Ba ma bugg a xam rek yow lan nga foog ne moo tax ñu reject ñu dal di daaxa di 2024 draft constitution bi. jërëjëf once again Mr. Njie comme foo ko suma naataango bi commencé rek di Honourable Musa Cham the lack of civic education which is indeed something loo xam ne it is a big problem in this country and one of the issues surrounding the lack of empowerment when it comes to the NCCE which is also another challenge but pour wax la lu am rek ne balaa maa continuer si wax bi si sa laajte bi raada ma won wala yëgal askan bi ne man bokkoon naa si député yoo xam ne I voted against and I repeat I voted against the passing of the constitution of the draft constitution that was presented to the parliament that is the 2024 draft. mu mel ni yow bokk nga si 35 député yi nga xam ne den vote against si 21 député yi yes 35 yi ñu vote for 21 yi ñu vote against foofu laa ko jëlee léegi dama bëgg rek ñu dem back to history xam naa ne comme ni ma ko waxee woon amuñ time waaye dinaa just ici a brief history parce que tey danga fi wax lu am solo that is the 2020 draft that was introduced in parliament in 2020 pour mu dem the same process but unfortunately mënut a survive the second stage mooy lu happen just this time around waaye this time around is very different because 2020 draft bi nguur bi si boppam
balaa mu ko isi wane na ne amu seven interest because of then feel na like ne constitution boobu doole lut président Adama Barrow am nga su dee digga rek den koo wax si biir loolu député yoo xam ne ñu ngi support agenda ñoom ñoo sànni daaxa constitution bi si néegi député yi that was in 2020 te lii mu nekkoon loo xam ne dafa métti woon Gambien si torop parce que lu tax mu métti woon Gambien si du ne affaire yi 116 million buy fas kan kese but the level of consultation bu amoon si jamono boobu te tamit ma remind askan bi ne the Constitutional Review Commission, which is the CRC, was constituted by the Parliament. That is the fifth legislature. Through an act of Parliament. ñoom ñoo ko set up. So da ngaa gis ne ban leen amee that act jox leen doole bi pour ñu dem consult Gambians yi. Ba gars yi ñëw with a very good constitution which I call the Constitution of the Republic of the Gambia. That is the draft Constitution 2020. Député yi jël ko sànni ko si biti. 2024 bi ñun balaa 2024 bi di ñëw dañoo wax lu amoon nañ consultation with Goodluck Jonathan, that is the former president of Nigeria, and also Ibn Chambers. te ñun soo ne amoon ngeen consultation ak Goodluck Jonathan ak Ibn Chambers. Yes. ñan ñoo am consultation ak moom ñan. The MPs, the National Assembly members. National Assembly members were present. We had a consultation, and consultation we saw Bah and Hon. Bépp loo xam ne ñu ko càmbaroon si consultation bi rombutoon sax 15 issues waxuma la 15 clauses de 15 issues yoo xam ne ñun as oppositions in parliament we are ready to see how best we can work with the majority, that is the government, to strike a compromise for the interest of the Gambian people. Because one thing we need to understand, a constitution is not a mere document. A constitution is the supreme law of a country. The constitution, it must reflect the aspiration of the Gambian people. Yaa ngi wax 2024 draft bi. Maa ngi wax generally what a constitution should be. Okay. So loolu ban la amee, that is the su ñëwee further 2020 bi mu ngi amee woon mandarga yi yëpp yu may wax ni parce que there was enough consultation, yaa ngi understand, ba pare teg si tamit dem na through a process boo xam ne loolu la waroon a demee. Gambian si gis nañ si seen boppa loolu tax tey ñu bari dañoo ne lan the 2020 draft is the draft constitution bu Gambian si bëgga parce que tey ñun we are vindicated in a sense ne tey soo bàyyee xel ban leen voté out this document, that is the 2024 draft. Gambian people be applauded the 21 NAMs that took that decision to represent the Gambia in parliament. Parce que xam nga lu tax ma wax loolu. Lu tax. Okay. Gambians see so many of them ba leen demee through the entire document because duma ne ñëpp a dem through the entire document, but so many of them te dama ko commencé si man ak suma nit yi parce que man Modou Lamin Ba emuma rek si Banjul North kese, but collaborate naa ak suma moromi MPC in Banjul ñu organize a consultation about the draft constitution, which at the end of the day gis nañ ne not everybody came, the turnout was not very good. That also triggered for us to went further and went to our constituencies rather, to waxtaan ak suñu nit yi. Te pour wax la dëgga, man when I went to my people, I don't just tell them what and what about the constitution in terms of loo xam ne la fa nekk at disadvantage or to the government or not. No, I went through them about issues yoo xam ne they are of importance, they are of relevance to their lives, because we want a constitution that has to do with accountability and integrity. Te tey xoolal compare 2020 draft bi ak 2024 draft bi chapter 5 which talks about integrity and leadership. 2020 draft bi mu ngi ko amee, 2024 draft bi dañ ko fa génne completely, the entire section. Lan moo ko waral and put them further sa fast forward. Tey that 2020 draft la président Adama Barrow ak nguuram wax ne moom leen xoolaat ba pare defaraat ko craquaat ko ba pare président lu ñoo ooyee 2024 draft. Waaye soo bàyyi xel even 1997 constitution in Gambia, even though dem na through 50 plus amendment,
Why the 2020 draft bu gaay wax ne moom leen draftaat it is 2024 draft. If you look at or if you compare in terms of amendments, especially amendments that will favor this sitting government, went up to at least 120 something provisions. Loolu naka nga expecté ne dinañ ko jël ñu mun koo mun a lijanti during the consideration stage, as mentioned by the member for Serekunda, who is Honourable Musa Cham, because that is part of the process. After the introduction, that is the second reading, the introduction, which is the first reading, the second reading, which has to do with the debate on the merits and the principle of the bill. Then to pass you commit ko through the ABC to any committee bo xamne mo am pour deflante ñom te in parliament we have a standing committee that has to do with constitutional matters and human rights bo xamne I believe ne fofu len ko commit to gay wara dem use taxpayers money ngok pour lan dañu honorable bané la nga dañu consultant ba paré duñ MC lolu de because fi dama ko bëgga jéxal pour ñu understand ngay use taxpayers money ñu ñëwaat te pour leral wax bi tamit man Modou Lamin B, man, I don't trust the majority camp of parliament. And that is very clear. And I told them, and I will never trust them. Majority can be Dangane MPP, why then I'm alliance. So because they have more members in parliament. So they saw a majority camp or majority caucus in parliament. Automatically, it is MPP and their alliance. So Singata if you partisan of the Bokasi parliament. Of course, the Bokasi parliament be. Okay. The Bokasi parliament because parliament is a political house. Wow. So refu sa baram dafa lu mëna bo laaj quickly rek ko fi ma dal di ñëw ci Honourable Cham dik te time ngé dem dama la bo laaj gis nañ ne 35 ñom ñoo vote in favor, 21 ñoo vote against, 1 absentee. Pour suñu déglukat yi 35 bi vote in favor nan ko mëna faram faccé ci olof ak 21 bi nga xamné ñoo vote against nan ko mëna waxé ci olof pour suñu déglukat yi mëna understand. Wow, 35 you vote in favor. It includes the majority camp, the majority caucus. Manam ñu leen vote pour support 2024 draft. For support the passing to the next level of that 2024 draft. Okay, 21 ñoo vote ne bugul mu jalla second reading bi 21 members including myself, including yourself. You vote there. Okay, ñaata members la gay soxlon pour affaire yi mëna jalla? Soxlon nen at least 43 to 44 members because 2/3 as required by the 1997 constitution. Despite the fact that 35 members ñoo vote in favor, but pare 21 which is far less than the 35 still affaire yi mënta jalla because amun the required number si nga xamne mom leen soxla mota affaire jallut. Moy dega. Okay, leer na. Jërëjëf Honourable Bah soté fo sa bar ma ñëw ci Honourable Cham. Honourable Cham yaa ngi ubbiwoon bunta bu am solo mbiri bu affaire jàllee second stage bi dem si committee stage bi dem si plenary bi yooyu which was very very important ma boore nga jekkale foofu. waaw jërëjëf Saliou, there is a lot of disinformation surrounding this draft constitution. Lu mel na so accountability and transparency. So they may see section 125, starting from section 125, with the establishment of a National Assembly. Let them to the tail end of other provisions. Dinga gis ne accountability moy lan all ministries, departments and agencies, including the office of the president, they are still answerable to the National Assembly. What is that telling you? More scrutiny. We will scrutinize them. Any of their activities. I'm not saying the draft constitution is a perfect document. It's not a perfect document, but it has been given. It deserves as lawmakers. Suñu defaree ne yow yaay defar kati loi la ñu ooyee defar kati loi mbaa ñi nga jox yu nga ko yónni pour nga defar loi indil la loi nga ne mënuloo defar loi. Understand? Waxuñ ne support nañ the whole book, the context of that book, and the content of the book. No, we don't support a constitution is never perfect, but processual procedures you what as National Assembly members we have the powers
pour change this entire document to something else. But what is irony mooy the core electoral reforms yi nga xam ne in the sub-region Africa loolu la nit yi di mooy term limit and the principle of absolute majority. Xam nga man lan laa foog right now Sal maa la dégg bu baax xam naa ne ñi reject this constitution pour mu jaar through the process. They've done a great favor to the president, who is Adama Barrow. They have aided and abetted Adama Barrow to entrench him in power. Mungo xamna na ñuy deklu Honourable Cham dinen buga xam lan motax nga lolu di nga mëna yaatal yaangi na vote li dama la lolu moy Adama Barrow dafa dañ taka boom ci batan bi dara desul pour ñu hanko absolute majority bobu non bu ñu 50 plus 1% of the votes and term limit. Understand? That's kotaka. Maybe he didn't want this constitution to pass. I want to understand because these are the core electoral reforms. You know, I'm the momla sub-region. You vote in favor or against? I voted. I'm a vote in favor of new constitution. Be lim require for muja through the right and lawful process. For the citizen system didn't take part because the last stage be more fun. More it will go to a referendum. You understand? After the new committee stage, committee dev public hearing, daje admit ni. Ko hamne angal fan nga hamne nehutla. Nga dem si committee bi. Wanyom present supposition paper. You understand? After lulu mu ñëwaat to the consideration stage. Dabare nak ñu fulal ko. Ñu tok nga ne sa député bu nekka di nga ko ne ñu ngi nii suñ bot yaa ngi si yéen di nga doon mën a gis ñu na bëgg a réew mi ak ñi nga xam ne dañoo serve a master yaa ma understand so after loolu su National Assembly pare dañ ko indiwaat to a referenda askan bi ñu vote te boobu tamit di same la de threshold boobu moo fa nekka at least 2/3 of the registered voters dañ war a vote in favor of the Cham mu am rek lu ma bëgg a laajte foofu ndik te dafa mel ni fii yow yaa sànna tàngo Honourable Bah mun leen a gisee si bët jëmale ko si 2024 draft bi ndik te yow yaa ngi vote in favor or mu ngi vote against. I voted for. You voted for it. Honourable Bah voted against it. Mu mel ni d'accordu leen daal waaye dafa am lu Gambia ni di wax Gambia ni ñu ngi wax ne loo xam ne baaxut ñun ñëpp gis nañ li nekk si 2024 draft bi nekkul loo xam ne dafa baax si Gambia ni kim baax rek mooy Adama Barrow ñu ko jege. waaw sama mee rek ma daane rek ko fi yow tam nga jël loo xam ne li baaxul la tax ñi ko bàyyi muy jàll second stage di war a dem war a ñëwaat ñu yóbbuwaat si ñu war a ñëwaat waaye ñu rey ko mu dee si saasi rek su ko fe ñu daaxee ji leneen loolu mooy li gën di la Gambien di wax yow lan moo si sa gis-gis si li Gambien di wax xam nga dafa gi nga that voting that 2/3 threshold boobu noonu sa maa nga digga bu baax sa 2/3 threshold boobu noonu su jaaree si committee bi engage nit ñi ba pare mu ñëwaat consideration stage suñ demee ba consideration stage tamit bill bi tam su dee ne neew gis nañ ne ñu ngi fa play games yoo xam ne du interest yi dëkk bi ñun we can kill it on that floor of the house because speaker bi will still put the question to the members. waaye ndax di ngeen am numbers ngeen soxla pour kill ko ndax di ngeen am numbers waaye suñ ko dut am sax at least ñu seet fan lañ ñoo yóbbu ñu seet ñoom itam waaye noonu ñu daldi ko kill comme ni nga ko killee nii rey ko mu dee comme ni nga ko defee nii that's on parliamentary because kon yow sa doole as a député naka nga koo xamee comme for instance keroog si election bill bi dañ fa indi a particular provision mooy nomination of presidential candidate clause 42 if my memory serves me right mu ne clause 42 dañu wax ne IEC ñu moom bill bi dañ fa def li nekk si constitution bi 1997 constitution li fa nekk mooy candidate should have nothing less than 5,000 registered voters pour ñu nominate ko. They went and want to increase it to 15,000. But I raised a proposal. Dina yo skalame dina fofu yaangi def a very important intervention si house bi lo xamne Gambia ni rafetlu ko. Lolu la bëgg dama la bëgg xam nga comme façon ñu waxtani ci ko wata lolu moy doole député. Doole député moy lan moy pour nga mëna convince the people nga tek ko ci am.
understand suñu watee ba tey sa ñun suñ boppa bi gis nañ benn clause boo xam ne romba na fa si national si election bill bi which is unconstitutional. xanaa gaa gisuñ ko woon ba after lañ ko door a gis. non ñoom boobu sax bu ma ko raisé that point of order ñoom niñ ko riidee the literal meaning la gaa yi gis but the technical and the intent of the drafters gisuñ ko because drafters dañ ne warloo am nothing less than 5,000 voters meaning ne mu ngi qualify ku am 5,000 voters you are eligible. I understand. That's section 47 of the 1997 constitution. I move a motion for the assembly to rescind the earlier decision that they have taken. When they consulted the Attorney General, because the contravene clause 5, subsection 1B of the Constitution. Then citizens because loi dune si assembly reclamo M. Soon citizens court to seek for redress. So loi dafa am niñ ko tabaxé. So mënon nañu bay chance bo be ci start reading bi. Suñ gisé né na ñi ñu fé dé yéfi kutum kanna di ya constitution ak nonu ni kon war nañu mëna taxaw ñu vote against that constitution. Jërëjëf. So téléphone sa baram rek Honourable Cham na ñu war ci kanamé touti fim nek ñu la limay Honourable Bah. Honourable Bah dafa melni fi yow ya sa natango Honourable Cham d'accord len ni te gis né Honourable Cham ak Honourable Swaibu Touré ñom den vote in favor yow da nga vote against. Why the majority of the Gambians lu po doles Gambian li ñu wax moy lin reyé 2024 draft bi at this stage the second reading lolu moy the right thing to do rather than muy dem di ñew di dem ak ñew nité ken xamul baro mu na ñew manipuler gaay ñu xalé xaliss su ko defé gaay dal di change affaire mama interject no sal bala mama interject fi what is the majority of the Gambians and how do you come to that conclusion that the majority of Gambians don't like the draft constitution? Wax nga diga xejna awma di right figure xejna di right thing li mo rona wax moy based on ñu waxal ko doole bi mo waxal central Ablaye Ndiaye member for Banjul Central site on Afrobarometer say sobe ñu la wone 67% of the Gambian population they are in for a draft constitution, this draft constitution, knowing ne dafa jaar through a process pour fine tune ko mu sut understand ma nit ñi understand so fo la bu wona ñew ken mu ta indi that statistics wala ne nanga minita ko bua but for as a National Assembly member you should be guided by section 112 of the Constitution. Jerejef mu ne all members of you should be dictated by consent and national interest. Knowing our constitutional history in the Gambia here. The first constitution was imposed on us by the Brits. Sadawda Jawara also came to establish his own commission to look into that 1970 constitution. 1994, 97 constitution, people were not consulted. But this time around, understand, in the annals of Gambian history, this is a very important document, and we could have pushed for it to go to the people. Jërëjëf Mr. Cham ñu so teye fo sa baram na ñëwal su kanamé touti time ba ngé dem fim nek man dal di ñëw ci Honourable Bah man based on ñima waxal ñep upa doole gi ñep lin ray 2024 draft bi den ci kontaan ndité ñima interview ñep upa doole gi def nañ fi programme waxtané leen fi mbiri 2024 draft bi compare ko 2020 draft bi kan muy gis 2020 draft bi dal di ko sànni dal di dem jël 2024 draft boo xam ne Adama Barrow ak familem ak ñi ko jegeñ rek la jox priority 2024 draft bi ñu xam ne baaxut si Gambia ma bëgg laa laaj rek yow lan moo si sa gis-gis ndikte dafa mel ne yow yaa Honourable Cham doole mun a d'accord si lii waaye ma bëgg a xam rek yow lan moo si sa gis-gis. balaa maa ñëw foofu Mr. Njie dama bëggal benn leeral parce que Honourable Cham mu ngi fi wax loo xam ne comme like loolu la wax ne Honourable Njie of Banjul Central loolu la wax during his submission during the second reading of the 2024 draft. I think ne lafa misunderstand lan la Honourable Njie wax in terms of the issue of the barometer results. Afrobarometer waa mu lan la Honourable Njie mean nite foofu tam bëgg naa ñu xam leeral because su fekkee ne okay go ahead Njie Mr. Njie yeah the Afrobarometer
results is talking about Gambians are anticipating for a new draft, but not the 2024 draft. That is what, to make it clear. I will say it again. The barometer results wasn't talking about the number of Gambians, which is the 67% of Gambians. What they said was they wanted a new draft that is after the survey. The survey bi du ne sax ñëpp na leen laal waaye waxuñ ne den bugga the 2024 draft. That wasn't the case. Loolu tamit pour askan bi ñu leerul si loolu bu baax te foog naa ne Honourable Abdoulaye Njie of Banjul Central nii la ko waxee te based on loolu moom tamit dafa consult ni tamit te am na right pour consult ni tamit because tey ñun whatever we do we consult our people parce que man suma delivery sabi I made it very clear and tey thank God léegi moo si nekk Mr. Njie pour wax la dëgg rek man as a member of parliament ba suma career war a jeex in politics ma defoon that mistake in parliament pour move or pour support the agenda pour move this bill to another stage would have been the worst decision I will ever make in my entire political career, and that is the truth. Yeah. Te dina lon ton humanity bu baax te dina lon ton wa Gambia. Man I believe the most important thing right now is as people's representative képp koo xam ne supportoon na this process gënal nga baalu waa Gambia parce que luñ defuñ ko si yoon te mooy Honourable Cham la dégg de ndax foog nga ne Honourable Cham war naa baalu waa Gambia in this platform mooy dégg because we are talking to the people, we are talking to the Gambians. The fact of the matter is am na benn member boo xam ne wax na ko mu ne 2020 tegoon na ko parlement bokkoon na si members yu rejectoon 2020 draft bi waaye mu ne balaa mu ko loon reject mu ne over 100 calls la receive pour mu support that draft waaye waxut this time around 2024 bi ñaata ñu tokko call pour wax ko ne na support or ñaaka support this draft xam nga sometimes nen wante nen wax bi in a way ne comme like is this an open secret tey Gambians yi la wax de te su ma ne Gambians yi I mean both Gambians in the Gambia and abroad. They applauded the 21 NAMs, the 21 National Assembly members who vote against this passing of the 2024 draft. And for a better reason, and a very genuine reason, and love for country for that matter. Because they, man, so gisee ma ñëw si platform bi tey sax, it's important to pour ñu leeral li yëpp loo xam ne comme like am na. Because tey man, I don't expect to be in parliament, go to parliament, take a decision on behalf of my people, when my people don't even have a clue of the decision that I've taken on their behalf. Then la muy suma njëriñ pour nekk in parliament. Te tey amul benn member in parliament boo xam ne dina taxaw ne def na consultation with his people more than me, Abdoulaye Njie and Honourable Touma Njie of Banjul South. Amut. Because ñun luñ def la fa leer nañ la fa leer askan bi. Ñun luñ def nañ ko si suñ plateforme si suñ social media plateforme si wax neen askan bi ne oote neen Banjul even though comme ni ma ko waxee si dooreen bi the turnout was not good, but we went further to talk to our people. Man tey fu ma dox suma constituency ku ma stop wax ak man lu ma leen njëkk a wax mooy ñu ngi laa sant di la gërëm te gis nañ ne lu tax ñu yóbbu la si néegi député pour nga représenter ñu yaa ñu koo defal loolu la fa ne si xol te la fa nekk loo xam ne loolu leen war a dundee leena dinaa ko wax tamit Mr. Njie gis nga as a representative in parliament you can even have your own personal view on things, but remember you are representing the people, and no matter what the decision that your people want, that is exactly what you should do. It's important also to consult them, talk to them, make them understand, but make them understand of things your hamne is doable. The fact of the matter is this 2024 draft constitution is a bad document. It's a very bad document. Moom la ñu la bëgg a laaj rek Honourable Bah bala nga continuer mooy maa ngi doon wax Honourable Cham ne ko the majority of the Gambians buggun 2024 draft bi Honourable Cham ma challenge because of mënuma prove the figures waaye maa ngi ko doon based on man 100% true. That is 100% true. te man loolu laa gëm man dama gëm ne the majority of the Gambians buggun 2024 draft bi. Let me say one thing. Gis nga tey man comme lu ma ko waxee when I was concluding my statement during my submission during the laying of the draft
This document is a document that the Gambian people are not interested today, tomorrow, and forever. And I include the president for that matter. Depuis quand ils reject this draft constitution, it's not Monday, on the 7th of this month. But did you see President Barrow coming out publicly talking about the draft? Te ñu ngi am président boo xam ne kenn daa ko gaaruwaale si àdduna bi loo wax dina jóg defante yow lu tax jógul génna face Gambian people li wane nu mu feel as far as the rejection of this draft constitution is concerned te tey ñu ngi ëllëg la moo am 1 week since ban lañ ko rejecté in parliament. Hey, this nga the fact of the matter is buñ naxante man nekkuma si parliament bi ma ba ma loon dem parliamentarians yu bari xamuma leen. We went there, we met, si njëkk ak si teranga ñu am interest si réew mi te noonu lañ ko doxale te tamit comme lu ma ko waxee man duma leen wax dara based or def dara based on ego or sentiment because that is not me. I'm not even that type. But lu ma leen def dama leen make sure ne ma base ko on principle. And to tell you the truth, the people of Banjul North are my biggest strength. Whatever they want me to do on their behalf. So Banjul North daal ànd nañ si li nga vote against ko 100%. waaw moom rek lu ma la bëgg a laaj rek honorable Bah dafa am loo xam ne honorable Cham wax na ko dafa am Gambien yoo xam ne ñu ngi xalaatee noonu waaye bëgg naa xam yow lan moo si sa xalaat quickly rek bala maa ñëw si honorable Cham am na ñuy wax ne dañ waroon a bàyyi affaire yi mu jàll di second reading ndi te feewut pour am 21 members dal di vote against ko ñooñu ñoom ñooy dafa mel ne ñooy décider Gambien yépp te dañ waroon a bàyyi affaire yi ñëw si nit ñi decide lan leen bugga am na ñuy xalaatee nii lan moo si sa gis-gis yow. Mr. Njai, let me tell you one thing. I am not disregarding ñoo xalaatee because it is their opinion and they are citizens of this country. But one thing I will tell you, we are not in parliament to waste taxpayers' money. All this process that we are talking about, committing the bill to a committee boobu di def consultation, committee boobu dañ leen a fay. Cost is involved and taxpayers' money will be used for this consultation. Léegi su demee ba nga xam ne sa ne mënu tax possible ñu gis ne comme lu ko Honourable Cham waxee gis ne ñu ko gars yi di defee nekkul loolu after wasting taxpayers' money ñu ne third reading nañ ko reject. Are we not playing with the Gambian people? Man Modou Lamin B, I will never be part and parcel of such a process. Jërëjëf Mr. Bah. And my people don't expect me to be part and parcel of such a process. Jërëjëf Honourable Bah. I am not in parliament to waste taxpayers' money. Jërëjëf Honourable Bah soo tegee sa baaraam de fi mu nekk dese nañu 8 minutes fi mu nekk man dal di ñëw si Honourable Cham. Honourable Cham dégg nga li nga xam ne moom la sa naataango Honourable Bah dal di wax lan nga si bugg a yokka ak lan nga bugg a wax. Suma waa ji Sall, it is very important suñ la joxe a document nga read the document. So read the document dafa mel ni ñu ne li ñu administration requires knowledge not common sense. Your common sense ngay man lii laa foog accountability boobu ñuy wax section clause 226 of the draft constitution mu ne accountability the accounting officers in charge of a ministry or department is accountable to the National Assembly for the funds in the ministry or department. Is that not accountability? So they may see electoral law that is clause 70. So they may clause 70 registration of Gambians outside the Gambia, clause 70 mungi cater for that. Yeah, I understand. Clause 70 subject to the provision of this constitution, an act of the National Assembly shall give effect to the provision of this chapter. Clause 72 F, subclause F. The progressive registration of citizens outside the Gambia and the progressive realization of their right to vote. Ñun supporting li mu jala to that stage just ne they read this book so they may see draft constitution bi mu ngi the legislative powers yep si National Assembly bi la ko bàyyi so they may currently in the Gambia dañu am a vote bu ñoo ooyee order charges foofu la gaay de mun a def violence or di spend nim lañ neexee but this draft constitution mu la indi lu ñu ooyee contingency fund and development fund dafa separate the two yaa ma understand soo dematee fi foreign affairs mu la ne the government executive mun nañu enter into any agreement
as far as compromise with the sovereignty of the Gambia, but subject to the ratification of the National Assembly. Where is accountability here? Some of the clause you have, okay, fine. Following our new trade at guy. A tactical approach is designed to achieve victory. You cannot be a representative without operating with your tactics. Tactics show you to win the hearts and mind of the opponent. So this is why I said, lead and Kora by Mudem second, Mudem committee stage. So then your committee stage, come like I tell you, since the consideration stage, start reading, since put the question, you get the need to play a game, you reject ko. At least joining ko due consideration. Munne ko baita mudem referendum. Gambian sitam ñu vote. Ya ma understand. So legi li ñoo wax moy su ñëwé yow lo meka nga defar kati loi nga ñu indi ko fofu te ñom ñoo am right pour indi ko. Modou Lamin Ba, Honourable Bah, on Thursday fogna they were ñu indi a bill monetary medicine and related products. They wanted to add a provision. They were going to add dara. Not a provision, something that they wanted to add in an existing provision, source medicine from somewhere. But that clause is telling you that medicine foco import, there should be, that country should adhere to stringent authorities. So load of a disqualified source. You understand? What happened? They ended up withdrawing it. Nyunko waradema johar ko sen draftasi and do more consultations to bring it back to the National Assembly. Wow. Honourable Bah is a member of a committee. Sufuye ñew ne dafa downgrade committee bobu non, and that committee is headed by Honourable Madi Cisse, whom I believe is a man of integrity, and many of the members are from the opposition side. So this is why I am convinced that they have done the greatest favor that they have done for Barrow in 2020. Honourable Cham, celebrating right now that this constitution did not pass. Dafa am lu ma bëgg a laajte Honourable Cham. Honourable Cham, yow da nga support 2024 draft bi ndax da nga bëggoon rek affaire yi dal di ñëw si Gambia ñu dal di décider seen boppa. Yow fan nga féetoo si 2024 draft bi. Sa lu ma la mooy woon. Am na yoo xam ne su dee afa am yoo xam ne dama ko read. Contingency fund bi read naa ko, development fund bi read naa ko, foreign affairs read naa ko, electoral laws yi lu ñoo xee pour diaspora voting dafa ne sal register Gambians outside of the country, meaning ne daf leen jox right to vote mooy diaspora voting. Waaye fan nga féetoo da nga support 2024 draft bi da nga bëggoon affaire yi jaar. dama bëggoon mu jaar through the right process. Okay. And the lawful process. Okay, da nga bëggoon mu jaar through the right process. Waaye ba ni nga bëgg a fi mooy ne yow support loo ko ànduloo si 2024 draft bi waaye da nga bëggoon rek mu jaar la pour si Gambia in entirety. No, in entirety, I don't support the whole bill, all the content of that, the whole content of the constituency. Serekunda, the majority of the people that you have talked to, Leopold Wallace Nyinga Wahal, then support 2024 draft bin da den ko against. Yala dafa def ñun Serekunda most of our people have the constitutional building process because they have been educated on that. Then ko support that then ko against 2024 draft be. Then ko support. Serekunda guidance support the majority of the people of Serekunda in your constituency then support 2024 draft. They ko support. Well, they ko support. Like I said. Are you sure? Honourable? Of course, we did. How can I call it? That's a random consultation with the people. I will not be the National Assembly member who would play to the gallery by saying that we have consulted all our people. That is impossible. Nobody can do that. Then stop the play to the gallery. But randomly, we have engaged some people and groups of people, and we were listening. We were always giving it a chance to debate on that. And based on those debates, I am convinced that my people feels that the Gambia deserves a new constitution, because the 1997 constitution, to my understanding, is a footprint of tyranny and dictatorship. It was imposed. You understand? So section 112 of our
constitution, the 1997 constitution, we should be dictated by consent and national interest. No member shall alienate himself from the people that he represents, that is the Gambian people. So dafa am yenn certain provisions yoo xam ne in the draft constitution dama ko read maa ne Barrow day taka boom si baatam bi pour dara desu pour ñu anko but they set him free. yaa ngi gis si sub region bi lan lañ gaay nekk di xee du time limit, but for them they want it to be retrospective. That is left to Barrow. Even in America fi nga xam ne dafa am time limit boobu noonu, that president kooku voluntarily la ko def. You cannot force him. It will take us back to 2016 coalition. They were saying Barrow Multa resign, Waruta resign, do resign. Section 65, 66. Dafko the prerogative to resign voluntarily. This time around too, if you want, he can resign voluntarily. But book money the 1997 constitution. Does it cater for time limit? Does it cater for absolute majority? No. So it will make it very easy for on that. Jërëjëf Honourable Cham. This is not the first time. No, this is not the first time Pulma represent. I was a councillor of all the right as an Isman. My position is people. And from there I was elevated to be a National Assembly member. Jërëjëf Honourable Cham fi mu nekk am nañ benn 5 minutes so xaaral ma ñëw si Honourable Bah. Honourable Bah dégg nga li nga xam ne moom la sa naataango Honourable Cham wax mu ne yéen ñi nga xam ne da ngeen vote against affaire yi da ngeen defal Barrow favor waaye man loolu laa mënta understand ndikte Barrow li ko gënaloon kay mooy 2024 draft bi dal di jàll ndikte def ko favor waaye nag Honourable Cham gisewu ko noonu. Honourable Cham moom ni nga ko gisee mooy ne yéen da ngeen defal Barrow favor ma bëgg rek nga respond li nga xam ne moom la Honourable Cham dal di wax booleeg li ma wax. jërëjëf Mr. Njie once again pour leeral tamit comme lu Honourable Cham wax in terms of downplaying the integrity of Honourable Madi Jabate, who is the head of the Constitutional and also Human Rights Committee of the Parliament. No, sorry, do Madi Jabate. Madi Sise. Serekunda West. I said that he's a man. I will never. He's a man of integrity for the records. Honourable Cham, I'm also for the records. When you were talking, I was quiet. So can you please allow me to also do my submission? Because no, Damala don't object with no disrespect. It's well noted. It's well noted. Wow. I have great respect for Madi Sise for his integrity. Fognane su fekkene respect la pour Madi Cissé rek ma mala gëna am respect pour Madi Cissé parce que moom mooy suma deputy majority and minority leader in parliament and we are from the same party and I've never disrespected him and he's someone I always honor and he knows that. So I am not even here to prove myself in terms of how much respect I have for him. The other thing has to do with the issue of our people. Tay balalo new parliament nekune Banjul North jipama sanil karta, but majority of Banjul North who were eligible to vote voted for me and gave me the mandate to come to parliament, and that is the truth. So when I say my people, hey, do my people baparendi wa I like sumandi tumasani wala sumandi tumasani did it. I am the member for Banjul North, and as far as I am the member for Banjul North, I am the representative of the entire people of Banjul North. It doesn't matter. Expect to learn, the entire people of Banjul North will agree to it. Come like the decision that I took on their behalf, they agreed to it. But of course, majority of them, and if I say majority, mass majority of them agreed to it. And they applauded me, for your information. They were so happy with the decision that I took on their behalf, because I didn't only stop on taking that decision on their behalf, but I consulted them. I spoke to them. And I also went through this document from 1 to Z. I can tell you everything about this document. And I am so proud to say that I can say this everywhere. That anybody who feels like he can come forward to disregard with what I say, you can do that. Because one thing that I believe, I must consume no matter what, because I believe I am a leader.
and a good leader for that matter. That is why man always I am in parliament to better represent the people of Banjul North and by extension the entire country. Meaning, I have the understanding that I am in parliament to address the needs and the concerns of the Gambian people, which is indeed very important. And understanding also the representation is all about serving. So that is why I will never undermine the integrity when I already have the understanding that my people are my strength. And I can never have the guts to go to parliament. And we are not those people that play with the gallery. We never did that. The evidences are there. Whatever we have ever said in parliament, let anybody come out, including government, under the leadership of Honourable Barrow, to disregard it. They cannot. So Honourable Cham wax ne yeen da ngeen defal Barrow favor by voting against the bill. Monday, as far as I understand, musuñu defal Barrow favor te duñ ko musa defal favor as far as the running of this country is concerned. Because pour wax la diga, Kujina lost as far as this entire process is concerned is President Adama Barrow. I can tell you this for free. And if you ask Barrow himself, the biggest loss as the President of the Republic of the Gambia, to be honest. Because hamnane, li su jalon rek, comme numo ko waxe ci Dorian Ba, Mr. Njai, fam na ne degule ma de, this was going to be the worst decision that I, Modou Lamin Ba, and the other 20 members of parliament would have made loo xam ne duñ ko musa baalu aha duñ ko musa baalal suñu boppa. Su fekkoon ne yaa ngi su fekkoon ne da nga support. Su fekkoon ne we supported this naka la taate this process. Lan mooy sa jàngat ak sa gis-gis si li Honourable Cham wax. Honourable Cham mu ne Serekunda, most of the people in his constituency they support the 2024 draft. Waaye yaa ngi wax ne in Banjul North they are against the 2024 draft. Dafa mel ni two opposing views leen am fii. Pour wax la dëgg rek, not only in Banjul North, because I am not only representing Banjul North, I am representing the entire country. I am telling you, majority of the Gambian people are not, and again, are not in support of the 2024 draft. And that is the truth. That is the fact. La fa des si individual bi naka la ko jëlee, but this is the truth. We have seen the opinions afterwards. We have seen the reaction from the population. And why? Yet still, whatever happened since last week Monday, people are still insisting. People wanted this draft to pass. No, I still cannot believe that statement, to be honest. Jërëjëf Honourable Bah fi mu nekk ma dal di ñëw si Honourable Musa Cham. Honourable Cham dafa mel ni doy ak UDP seen gis-gis daal dafa utee si 2024 draft bi ba pare dafa mel ni yow ak sa naataango Honourable Bah dafa mel ni yéen ñaar tamit seen gis-gis daal dafa utee jëmale ko si 2024 draft bi waaye nag Gambian yi den bugga draft boo xam ne moo gën si Gambie gën si niti Gambie gën si suñ doom yi ëllëg li majority of Gambian si di wax foog naa ne ñun ñëpp xam neen ko nomba bi nag lan mooy di majority lan mooy di minority lu naxare proof la waaye ma bugga laa laaj ak Honourable Cham fi mu nekk waxtu bi jeex na am nga benn 2 minutes waxal lépp loo bugga wax. jërëjëf Saliou xam nga da nga war a xam the evolution of Gambian politics amoon na movement bu ñu ooyee fii Gofa dañ Gambian political parties la for electoral reforms and two of these reforms mooy term limit, the principle of absolute majority. More than in my deliberation, I said it. It is irony for the executive to be advancing for term limit and the principle of absolute majority, whilst the opposition parties are condemning that. Certain clauses you have fee. These are all clauses you have. Gambians don't wax. This was the message. Suman late uncle Suman Jai Solo Sanding Blanga Korei Langa Genuine Genuton pull electoral reforms. Electoral reforms more tahon Mugina. What are the electoral reforms? Young Gambians right now, the diaspora, what is your cry? You are disenfranchised in the electoral process. Is that not the public uproar? And this draft constitution is catering for you people to be registered and vote, to realize your voting rights. Amla yeb du muna perfect. Why danga nahante is a chess game. Dambiala.
Sibir Gambia, a tactical approach is designed to achieve victory. Yeah, I understand. But don't you because of somebody took position, the 2020 draft, let's remind ourselves, 2020 draft, before it was tabled at the National Assembly, there was a similar campaign to reject that document. It's in the archives. Somewhere bringing issues about secularism. Somewhere bringing issues about draft president mistake, two consenting marriage, two consenting adults. And these are the very people. But when they maybe realize the Gambians, they were educated about the constitutional building process. But the Gambians, they wanted that constitution, then they jump ship. They start to support that draft. But it was too late. So that is why I said the system failure. National Civic Education Council the needful, engage the citizens. But these systems we have, they don't want to deal with it, but they struggle with these issues. And at the look of things, this can only happen if it is imposed on us. Accountability. That's what Elba said in his presentation. That there was no accountability element. 30 seconds left. What does it mean, accountability, parliamentary accountability? The submission of audited account and financial statement. Recently, FPAC, we've laid a report. Joint Committee, National Assembly, FPAC, PEC, we laid a report. And being a member of a committee, you don't trust a committee work. So, the Fadoy War. Continue wasigatal Monday mange waru. Parce que hamnane Gambians, they want a new constitution. And new constitution bo lan mo ñu ko mëna indil. Monday waru na. Parce que 1997 constitution does not cater for that. It does not cater for the principle of absolute majority, does not cater for, although is there in section 26 of the constitution. Sorry, more remind me one other thing. Look at the election bill. I'm at 10 seconds. Section 26 of the constitution, which guarantees our political rights as citizens without unreasonable restriction. They went and increased exorbitantly the deposit amount for people to vie for elective positions. And we are working on bringing a motion. If the motion doesn't work, we will take them to the courts for redress. Because it's an unreasonable restriction. What of the poor farmer in Chairman Nyanija? Why not? I'm not held for defal rewam. So ko defal pour make council at 25,000. Muneka National Assembly member 150,000. Muneka mayor how 100,000. Koku lan la nekulo di ko restrict. Amul halis. Ñaka lañu fay niti. Ana seen topato. Consigatal sali ñu la gërem. De bare di la ñaa di la wone façon waxtaan bi war na di continuer. Suy am rek su ko defee rek ñun ñëpp dinañ bokk ak gis-gis te Gambia foofu la toll waaye su dee ne ku nekk dafa dogal kon dara du taxaw kon jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf Honourable Cham ba pare ñu ngi jégalu si li waxtu bi gàtta bëggoon neen fee ginaa yàgga sax ginaa mun a laajte ndikte am na laajte yu bari laajte wu ma leen waaye nag yoon du em si benn fi mu nekk ma dal di ñëw si Honourable Bah. Honourable Bah am nga 2 minutes fan ngay daaneele fan ngay tàggatoo Gambie yi ak lan nga bugg a wax. jërëjëf Mr. Njie balaa ma wax lu ma bugg a wax dama njëkk si opportunité bi pour gërëm la si interview bu am solo bi parce que dafa important trop pour ñu leeral askan bi loo xam ne ñu ngi ko def si pencum réew mi mu am solo trop tey nag pour wax la dëgga dama sant yàlla trop te mun naa la wax ne I am a very proud representative boo xam ne I believe ne I am really representing the people of Banjul North in the Parliament and by extension the entire country. Mu nekk lu am solo trop si man te mu nekk loo xam ne tamit man dama believe ne mooy suma doole te maa ngi reassure askan bi ne du ma musa relent in terms of better representing them in Parliament parce que I understand that Parliament is the only hope that the Gambian people have currently as far as the Gambia is concerned. Mu nekk lu am solo si man mu nekk loo xam ne always at the back of my mind suma tëddee nelaw suma jógee di dox suma toogee lu may def si réew mi wala si àdduna bi maa ngi xalaat jëm kanami Gambia
mu nekk lu am solo tey nag dinaa la wax ne I am so proud ne I was one of the 21 National Assembly members that totally rejected the second reading of this draft 2024 constitution in the parliament. Ma teg ko fu tamit teg ko foo xam ne it was all about the consultation that I did with my people, and my people tamit one money they are not in support, and that is exactly how I reacted in the parliament, and making sure I informed the parliament on behalf of my people and my humble self, I am not supporting this draft today, tomorrow, and forever, and I meant it. It's from the bottom of my heart and also based on my consent. Mu nekk loo xam ne duma ko musa rëccu suma àdduna. I will never regret it. Si kàttanu Yàlla. Waaye tamit di oot tamit suma fellow honorable members yi ne no matter what, let us always understand that we are in parliament to represent our people and to better represent them. Parce que tey képp loo xam ne ñu ngi ko def parliament, I believe that we are the solution of all the problems in this country. And in doing so, yes, there is need for a new constitution, but indeed a constitution that reflects the aspiration of the Gambian people. Si biir loolu maa ngi gërëm képp koo xam ne mu ngi loon déglu o képp koo xam ne dina am access to this audio ne be rest assured ne ñun duñ musa dellu gannaaw as far as representing the Gambian people is concerned si penc réew mi. Asalaamaaleykum. jërëjëf Honourable Bah fi mu nekk waxtu bi jeex na waaye Honourable Bah bugguma programme bi jeex te waxuloo yow yaa Honourable Cham xam naa ne benn problème amut waaye dama bëgg rek ngeen jël benn 1 minute ngeen wax yéen ñaar joxante loxo ndite yow yaa ngi represent Banjul North by extension yaa ngi represent Gambia. Honourable Cham mu ngi represent Serekunda by extension mu ngi represent Gambia as well. So degala am opposing views taxul ngeen nekk noon te debate ngeen ko maturely am ngeen opposing views gis-gis yi nekkul benn waaye still yéen a ngi maintain seen composure di wax si yar ak teggin loolu maa ngi ko rafetlu bu baax ma may leen benn 1 minute rek su ko defee ñaar ngeen wax rek su ko defee ñu daal di tëj. Go ahead Honourable Cham, Honourable Bah. Xam nga el suma waay la foo naa li fi feeñ mooy is parliamentary. yaa ngi ko woowee el waaye Honourable la de doo ko woowee Honourable Bah rek. No, you mean rek. You people are more honorable than we are because you made us to be called honorable members. But suñ toogee ba tey rek comme Gambia na rek moom itam noonu la ma ooyee Cham wala ma ne ko el suma waay la ñu bokk sa benn committee NEPACO bi you know bi nga xam ne we went to Tanzania together and su dee dem state function that they sol the flag Gambian flag bi understand so I have no doubt in him but this time around I think ne you know we differ from views ne you know regarding to this constitution because when I was given this constitution I went through it. There is a senior number and the Modou Lamin B no leader. So this is my position. Jërëjëf. Understand? Do position yi keneen. Te el suma ñi we are all one so ñu fekkee national assembly dañoo waxtaan dañoo kaf dañoo ree ba pare sax Modou Lamin B mi ma moom suñu askan la jógee muy Serekunda benn mbokk bi la kenn wax na ma moom xam na everything nijaayam dama ayoo xamuloo kii nangam naa so Gambia dafa tuuti ñun ñëpp benn le jërëjëf so li ngay fi dégg nii du dara suma diggante moom suñ dajee waatee waxtaan bi sax leneen moo nekk ngoog jërëjëf jërëjëf Honourable Cham Honourable Bah yow itam nga comment jëla benn 1 minute. Not to be honest Mr. Jai man dama believe ne platform bi dañ fi nekkoon rek pour leeral lu bari pour askan bi and I believe ne we did justice man ak Honourable Cham. Honourable Cham is not only a member of parliament but suma kilifa la and he will forever be my kilifa because tey papa ak doom sax dañoo nekk si benn néeg ñu am disagreement but papa bi that position du musa génna and that is me and Honourable Cham moom xam na ne dama ko respect to the max and I will forever respect him. Te man dama like conversation am because man always moom like ko foog naa ne lig bi rek in parliament ñu ngi dem si laag buñ leen jëlee suñ tii ak coffee ñu am fa discussion bu yaatu sax ñun noonu leen mel waaye at the end of the day su ñëwee si askani Gambia si réewi Gambia ñun we put the interest of the Gambian people first
danga gis ne loolu tax si doorin ba ma wax la ne I have my public life and I also have my private life. xam nga man duma ñëw si platform bi di la wax suma private life, never. But because I am a representative, I believe that I owe it to the people to talk to the people and also to communicate effectively when you understand exactly what happened. Why should you waste my personal relationship with Honourable Cham? Trust me, suma kilifa la and suma waay la. jërëjëf kontaan naa torop te xam naa ne déglukat yi dinañ kontaan te dina am lu important lu njàngee si yéen ñaar. Gambian yi war nañoo xam ne diw nekk si parti bi kële nekk si parti bele ñu utee gis-gis nekkul ne noon leen ñoom ñëpp den bugga Gambia bugal Gambia lu baax waaye nag gis-gis yi rek mooy li utee te lu mel ni ala fore mu am divergent views dafa healthy suñ démocratie waaye at the end of the day noonoo amu si xasante waru see am sagante waru see am te loolu sax amu si. Two respected matured National Assembly members ñoo ñëw kile bokk si parti doy ki bokk si parti UDP ku nekk wax na seeni xalaat wax nañ ko si njekkin ëllëg si biir buñ tasee dañoo joxante loxo waxtaan wala sax mun nañoo bokk benn vu sax toog di naan ataaya di waxtaan. nii la war a demee suñ politics saaga waru see bokka noonu waru see bokka ni te ñun ñëpp li ñu gënal mooy Gambia jëm kanam te kenn ku nekk si ñoom kenn ku nekk si ñun ene gi leen amee. maa ngi rafetlu bu baax seen maturity seen bugga Gambia mbokk yu tedday fi la waxtaan ji daldi am fi mu ne duñ def lu dul daldi ëmba lépp loo xam ne Honourable Modou Lamin Ba waxtaanee na ko fi ak lépp loo xam ne Honourable Musa Cham waxtaanee na ko fii daldi ëmba lépp dal leen ko jébal yéen Gambian yi yéen ay attekat yi nga xam ne yéen ay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si dëkklu bi teel na ndimbalab yàlla wàcce si réewu Gambia seeni mbokka Saliu Njaay salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin